مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہمارے دین میں ادب کی بڑی اہمیت ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آداب کی رعایت کے ساتھ جو عمل کو کیا جائے تو وہ عمل قیمتی بنتا ہے. مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ عظمت کے ساتھ بات کو سنا جائے. بات کرنے والا کوئی ہو، بات دین کی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی ہوگی، آخرت کی ہوگی، تو دھیان و توجہ کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ بات کو سنا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے. دین کی مجلس میں سونا جو ہے کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے، تو جاگ کر کے بات کو سنا جائے. ان آداب کی رعایت سے اگر بات کو سنا جائے گا تو مشورے سے کوئی بھی بات کرنے والا ہو، کہنے والے کو بھی نفع ہوگا، سننے والوں کو بھی نفع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. My respected elders and dear brothers, this is a gathering of mudhakara, reminding one another. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran al-Kareem, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, and remind, because a reminder is beneficial for the believers. And we see this is a gathering of deen, and any gathering of deen, any talks of deen, we should listen to with adab and respect. Ba adab ba nasib, be adab be nasib. That person who has got adab, respect, he will go far ahead in life, he will gain a lot. And that person who will not have respect, no adab, no respect, he will lose out. So in this gathering also there are certain adab, certain etiquettes also. We should listen attentively, we should remain alert and awake, sit attentively, listen with respect. The more respect we listen with, the more Allah subhanahu wa ta'ala will grant to us, inshallah. ایسی مجالس میں طالب بن کر کے بیٹھنا چاہیے، محتاج بن کر کے بیٹھنا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے، میاں جی محراب صاحب. ہم نے بہت دیکھا، ہمارے یہاں علی گڑھ بھی آتے تھے. بہت بعد میں انتقال ہوا ان کا، مولانا زبیر صاحب کے زمانے میں. تو وہ مسجد وار جماعت کے کام کو، مقامی کام کو حضرت جی ان سے بیان کروایا کرتے تھے. دو مجلسوں میں جو بھی ملکی یا غیر ملکی جوڑ ہوتے تھے وہی بیان کرتے تھے، اور براہ راست مولانا سے انہوں نے گویا استفادہ کیا تھا. تو وہ ہماری مسجد میں انہوں نے خود مسجد وار جماعت بنائی، آ کے عملی طور سے حضرت جی نے ان کو بھیجا تھا کہ مسجد کے 5 کام سمجھانے کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ طالب جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، یعنی جس کے اندر طلب ہو، کیوریاسٹی ہو، تو وہ تو بڑھتا رہتا، اور جو قناعت کر لیتا ہے دین کے کہ میں تو یہ باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، جانتے ہیں، تو اس کی ترقی رک جاتی ہے. اور ناقد جو ہے، تنقید کرنے والا، وہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ فرماتے تھے ہم کو زندگی بھر طالب بن کر کے چلنا ہے، آخری عمر تک طلب کے، تو ہماری ترقی ہوتی رہے گی. My respected elders and dear brothers, we should be seekers and we should be talib, always wanting to go ahead. You should be in need, sitting with muhtaj. You should be muhtaj, in need of what we are hearing. See, Maulana Ilyas rahmatullah alayh had a very, very close sati with him, Miyaji Mihrab Sahib rahmatullah alayh. Says that many times he used to come to our masjid, give us talks, and we should benefit quite a lot from him. And Maulana Ilyas Sahib rahmatullah alayh used to put him forward quite often to explain the masjidwar a'mal, the effort of the masjid. And he himself, Miyaji Mihrab Sahib rahmatullah alayh, came practically in our masjid and formed our masjidwar jamaat and explained to us practically. And one of the things he mentioned was that we should always be talib and muhtaj. That person who is talib, who is always wanting to go ahead, he puts himself forward, he is desirous to learn, then Allah subhanahu wa ta'ala will take him ahead, take him forward. But if a person becomes content, is full of qanaat, content, then he will not go ahead. And that person who will always find faults, he will always find some mistakes, etc., he will be put back. He will be taken out. So we should be sitting with
as talibs, as seekers of haqq, seekers of truth, that we are here to learn. We are here to learn how we can go ahead in the effort of deen. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی عظیم محنت سے اللہ نے ہم سب کو جوڑ دیا اور تعلق نصیب فرمایا. تو اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے. ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا الیاس صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے اتنا عظیم کام لیا اور کروڑوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس محنت سے جوڑ دیا اور کتنے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر پیدا کی اور کتنی خیریں وجود میں آئیں، اس سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کا جو ہے گن سکتا ہے. تو اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا تو ان میں کون سی وہ صفت تھی؟ تو وہ فرمانے لگے حالانکہ میں نے بہت ساری صفات تھیں لیکن دو صفت ہم نے ان کے اندر خاص طور سے دیکھی تھی. ایک تو وہ شکر بہت کرتے تھے، شکر. اور اگر کوئی جماعت نکل جائے اس زمانے میں 3 دن کی یا کہیں گشت شروع ہو جائے تو شکر میں ڈوب جاتے تھے. وہ کہتے اللہ تیرا شکر، اور صلاۃ الشکر پڑھتے تھے. اور دوسرے انسانوں کی قدر بہت کرتے تھے، ہر ایک کی قدردانی کرنا. اور فرماتے تھے جس نے انسان کی قدر کی گویا اس نے اللہ کی ہر مخلوق کی قدر کی، کیونکہ انسان خلاصہ کائنات ہے. اور تو یہ دو صفات ان میں خاص طور سے تھی، شکر کی کیفیت اور انسانوں کی قدردانی. ان دو صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کو جوڑ دیا اس محنت سے کہ تاریخ میں ڈھونڈنے سے مثال کم ملے گی کہ ایک فرد کے ذریعے سے اللہ نے اتنے بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی محنت پر ڈال دیا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی اللہ لے آئے. Respected elders and dear brothers, we should continuously be making shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, thanking Allah, being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala to link us to the effort of da'wat and tabligh. This effort of deen, Allah subhanahu wa ta'ala has linked us, has joined us to this effort. We should be continuously making shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. The more shukr we make, it's never ever enough. We should continuously be making shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. How much shukr you can make, that shukr can never be enough. Maulana Ilyas rahmatullah alayh, Allah subhanahu wa ta'ala took such a great effort of deen from him. Worldwide, on an international level, so many thousands and thousands and thousands and millions of people, Allah subhanahu wa ta'ala used him to change their lives. Says that when Mufti Sahib was giving a talk, he was saying that I was continuously reflecting that what qualities were prevalent in Maulana Ilyas Sahib rahmatullahi alayhi, that Allah subhanahu wa ta'ala used him for this great effort of reviving deen in the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After a lot of contemplation, thinking, pondering, I came to this conclusion that these two qualities that Maulana Ilyas Sahib rahmatullahi alayhi excelled in, amongst many, many other qualities, but these two qualities were very, very glaring. One was the quality of shukr. Continuously, Maulana used to make shukr, thank Allah subhanahu wa ta'ala for every ni'mat of Allah. Whatever little bit effort of deen should take place, make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. When Jamaat should come out in the path of Allah, we should drown himself in the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, continuously thanking Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, value every insan, every human being. The qadardani of every human being, value every person. This is a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the servant of Allah, I have to value him. He had value for every human being, every insan. He did not look down upon anyone, because insan is the crux and the khulasa of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. That person who values insan is as if he has valued the whole creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So Maulana Ilyas Sahib rahmatullahi alayhi had these two qualities of shukr and valuing every individual. میرے بھائیو اور دوستو، شکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی
اور دل سے اور عمل سے، تینوں طریقوں سے جب شکر کیا جاتا ہے تو وہ شکر کامل ہوتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میں بڑھانے کا اللہ کا وعدہ ہے، یہ بالکل نص قطعی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ زبان سے ہم شکر کے کلمات ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ تیرا شکر ہے اللہ، اور دل سے اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، دین کی محنت سے جوڑ دیا۔ دین کی محنت یہ الاعمال ہے، سارے خیر کے اعمال اس کے ذریعے سے زندہ ہوں گے اگر دین کی محنت میں ہم لگے رہیں گے اور لگائے رکھیں گے اپنے آپ کو۔ تو دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور عملی شکر یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں اپنی جان مال کو مشورے کے ساتھ جو ہے دین کے تقاضوں پر، اور دین کی محنت کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورا کریں، تو گویا یہ عملی شکر ہوگا۔ یہ تینوں طریقوں سے اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ توفیق دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran Kareem, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, that if you make shukr for the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala, most definitely I will increase my favors upon you. Now shukr, to make shukr for the ni'mats of Allah, to thank Allah subhanahu wa ta'ala, can be done verbally, with the heart also, and practically. Verbally with our tongue, making shukr to Allah, Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr, thanking Allah subhanahu wa ta'ala for linking us with the effort of deen, with the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Verbally thanking Allah, praising Allah, making shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. With our hearts, thinking in our hearts that, oh Allah, you have favored us, you have linked us with the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Think about it as a great ni'mat of Allah, as a favor of Allah subhanahu wa ta'ala, such a great effort. The effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, you have linked us to this from deep down in our hearts. We should realize that this great ni'mat of Allah, and from our heart we should value this ni'mat of Allah and make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. And with our bodies, practically, whatever taqazas of deen are put forward to us, the practical effort of da'wat, how we can go ahead and go forward, carrying out the taqazas of deen and being prepared at all times to go ahead, go forward with the effort of deen. This is showing shukr practically with our bodies. So if these three, verbally with our hearts and practically with our bodies, we make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, we hope from Allah, Allah will increase us in this ni'mat, and Allah will take us ahead in the effort of da'wat. میرے بھائیوں اور دوستو، اس محنت کے دو جز ہیں، دو پارٹس ہیں۔ ایک تو باہر نکلنا ہے، یعنی خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا، سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، سہ روزہ کے لیے، یعنی خروج، حرکت کرنا، اپنے مقام کو چھوڑ کر کے باہر نکلنا، تاکہ ہم کو ایک ماحول ملے اور اپنے اندر ہم ان صفات کو پیدا کریں جس سے دین پر چلنا آسان ہو، دعوت کے عمل کو ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حرکت میں ڈالا۔ آپ دیکھیے، یعنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری، اگر آپ سیرت کو آپ دیکھیں تو صحابہ حرکت ہی حرکت ہے اپنا، دیکھیے۔ اور آپ کبھی خود طائف تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے، صحابہ حبشہ کی ہجرت کی، اس کے بعد پھر آپ مدینے کی ہجرت ہوئی، مدینے میں بھی پھر وہاں سے پھر کبھی غزوہ بدر ہے، کبھی غزوہ احد ہے، اور کتنی حرکت میں رہے سب کو۔ اور تو ایک تو نقل و حرکت، باہر نکلنا تاکہ ہم دین کو سیکھیں اور اپنے اندر دین کی صفات پیدا کریں۔ الحمدللہ یعنی خروج جو ہے، اس محنت خوب ہر جگہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس کی وجہ سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ جب آدمی اپنے مقام سے نکل کر کے جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو نورانی اور ایمانی اور روحانی ماحول ملتا ہے۔ جب اس ماحول میں وہ گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ اور
तो एक तो बाहर निकलना है और दूसरे फिर अपना मकाम पर ज़्यादा वक्त गुजरता है आदमी का, तो दोनों मेहनतें ज़रूरी हैं। Respected elders and dear brothers, this effort of deen has got two parts. One is we come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, leaving our homes, leaving our environments and going out in different parts of the world, different areas, going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. If you look in the lives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba Ikram ridwanullahi alayhim ajma'een, that we see how they strove in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. They left Makkah al-Mukarramah, they left Madinatul Munawwara and went to different paths. Some went to Habasha, Abyssinia, some went to this part of the world, some went to that part of the world. Sometimes they were out in Badr, sometimes in Tabuk, sometimes in Uhud, sometimes in this area, sometimes that place. So, because when a person comes out in the path of Allah, he comes into an environment. And staying in that environment of Iman and A'mal, he progresses spiritually, that Ruhani environment is found, the spiritual environment is found, and he progresses spiritually. That environment is conducive to doing good A'mal, doing good actions, etc. So coming out in the path of Allah, staying in the environment of Iman and A'mal, this is one part of the effort of deen. And the second part is to say in your own locality, doing the A'mal of deen in your own locality, and how the effort of da'wat can be done in your own area, your own locality. That is the second part. Both are necessary. To come out in the path of Allah, to leave your homes, and come out in the environment of Iman and Amal, go in different parts of the world. And one is to stay at home in your own locality, to doing the effort of deen in your own locality. Both are very important, both are necessary. मिसाल से बात समझ में आती है, बुजुर्गों से सुना कि जैसे आटा पीसने की चक्की होती है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का पार्ट फिक्स होता है जो, और ऊपर का पार्ट हरकत करता रहता है। पहले हाथ की चक्की होती थी, अब तो इलेक्ट्रिक से या उससे चलती हैं, मशीन से। तो ऊपर का पार्ट हरकत करता है, नीचे का फिक्स होता है। तो उसमें जब गेहूं या चना या कोई डाला जाता है तो उससे आटा निकल के बहुत सारी आइटम्स फिर बनते हैं। उसी तरीके से दीन की मेहनत को एक चक्की से मुशाबहत दी गई है। एक तो नकल व हरकत, यानी हरकत करना, जैसे ऊपर का पार्ट दीन के लिए जान माल लेकर हरकत करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, और ज़्यादा वक्त अपने मकाम पर आदमी का गुजरता है, जो फिक्स पार्ट है। तो वहाँ रहते हुए मस्जिद की जमात बना करके मकामी आमाल करना, दोनों ज़रूरी हैं। अगर दोनों पार्ट फिक्स हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, चक्की से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों हरकत करेंगे अगर तो भी नहीं कुछ होगा। तो ऊपर के पार्ट की हरकत भी ज़रूरी है, और नीचे का जो पार्ट है उसको जो है वो इस्तिकाम में फिक्स करके मकामी काम को भी करना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें होंगी तो उससे इंशाअल्लाह हर तरह की खैर वजूद में आएगी। खुद अपनी ज़ात को भी नफ़ा होगा, अपनी ज़िंदगी जो है सुन्नत शरीयत पर आएगी, और अपने घर में, अपने माहौल में और अपने इलाके में भी दीनदारी का माहौल वजूद में आएगा। Respected elders and dear brothers, we see that the two parts of this effort, one is in your own locality and one is striving out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. To understand this, an example is given of a grinding stone, a chakki, a grinding stone, where the bottom part of the stone is fixed, does not move, and the top part keeps on revolving. It's not stationary. The bottom part is stationary and the top part revolves, it moves. And grain is put inside from the top, and you move it. If you turn it around, then the flour comes out on the sides. If both the parts are moving, there's no benefit. You will not get any flour coming out. And if both the parts are stationary, then also there won't be any benefit. Flour will not come out. One has to remain stationary, the bottom part, and the top part revolves, it moves. So similarly we see the effort of deen. Our maqami effort, our local effort, the effort of our masjid, our masjidwar effort is like that bottom part is stationary.
And the top part is moving all the time. The top part is like us coming out in the path of Allah, going in different parts of the world, going into different areas, different localities, nationally, internationally, going to different parts of the world. That's like the top part is moving. Now both are necessary. The bottom part is necessary and the top part is also necessary. Our local effort is necessary and coming out in the path of Allah is necessary also. If both are done, we see inshallah the environment of deen will become alive in our local areas, in our homes, in our families, within ourselves, our personal lives, our localities, our masjids, etc. And the top part which is moving, inshallah, in different parts of the world, the effort of deen will come alive, the environment of deen will come alive. So both are necessary, the local effort also and striving in the path of Allah, out of our homes also, out of our localities, both are necessary. अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को 70 यानी 91-70 से लेके और इंतकाल तक 94-5 में इनका इंतकाल हुआ 95 में देखा उनके अलीगढ़ से करीब था दिल्ली आना जाना। आखिर का हज़रत जी का जो 10 साल गुज़रा है उसमें मकामी काम पर हज़रत जी को बहुत ज़्यादा गलबा था। सबसे पहला सफ़र हमारा 92 में थाईलैंड मलेशिया का हुआ तो रवानगी के हिदायत में हज़रत के जो खादिम थे जिन्होंने 30-32 साल हज़रत की खिदमत की थी, उन्होंने रवानगी की हिदायत की तो कहा कि हज़रत जी पर इस वक्त 3 बातों का गलबा है हज़रत पर। एक तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते हैं कि हर काम करने वाला साथी हमारा अपनी मस्जिद की जमात से जुड़ करके अपनी इस्लाह की नीयत से 5 काम कर रहा हो। ये हज़रत का गलबा है। इसमें हज़रत फरमाते हैं कि काम की भी हिफाजत, काम करने वालों की हिफाजत और काम के नहज की भी हिफाजत है। दूसरे हज़रत पर गलबा है कि हर साथी के अंदर फ़िक्र आखिरत बढ़ रही हो, हर आदमी के अंदर फ़िक्र आखिरत। और तीसरा यह है कि हर साथी सारी इंसानियत के लिए अल्लाह से रो को हिदायत की दुआ मांगे कि अल्लाह हर एक को जहन्नम से बचा दे, हर एक को। ये 3 बातों का उन्होंने बताया कि हमारे हज़रत पर गलबा है। ये 92 की बात है, फिर 2-3 साल के बाद हज़रत का इंतकाल हो। Alhamdulillah, with the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, I spent time with Hazrat Ji Maulana Imam al-Hasan Sahib rahmatullah alayhi from 1971 till the time he passed away, around 94-95, he passed away. So all those years I spent with Hazrat Ji rahmatullah alayhi, sit in his company, move with him, etc., etc. And I benefited a lot from him. Says that in 1991, when Hazrat Ji rahmatullah alayhi was on his safar in Thailand, so he's the last 10 years of his life, that overpowering fikr on Hazrat Ji rahmatullah alayhi was 3 basic things. His khadim, who was very close to him, narrated to us that Hazrat Ji rahmatullah alayhi had these 3 overpowering fikr on his mind, on his heart, on his head, was 3 things. Number 1 was how every sati can get linked with his masjid or jamaat and be linked to the a'mal of the masjid, the 5 a'mal of the masjid, where every sati is linked to this masjid or jamaat and he is doing the 5 a'mal of the masjid. In this, it is hifazat and safeguarding of the sati himself, it is hifazat and safeguarding of the work, and thirdly, it is hifazat and safeguarding of the nihaj and the pattern of the work. So this was the first fikr of Hazrat Ji rahmatullah alayhi. The second ghalba was how आखिरत की फिक्र बढ़ रही हो, every sati's fikr of akhirat increases. That this life is temporary, the life of the akhirat is coming. How we can make fikr more and more, how the fikr of the akhirat, the hereafter, increases. And thirdly, how every sati can make dua, cry for the ummah, cry for the salvation of the ummah, cry and make dua for the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this was the fikr of Hazrat Ji rahmatullah alayhi, the last few years of his life.
حضرت جی کے زمانے میں بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوئے، اور جس کی وجہ سے ہر علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ 4 مہینے چلہ لگائے ہوئے. ابھی یہاں کی بھی کارگزاری آئی کل ماشاءاللہ، تقریباً ہم نے دیکھا کہ 10,000 کے قریب لوگ 4 مہینے چلہ لگائے ہوئے ہیں. عملہ، اتنا بڑا عملہ موجود ہے ماشاءاللہ. تو اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو کتنی بڑی تعداد جو ہے وقت لگائی ہوئی، لیکن عمل میں 10% بھی نہیں ہے جو چل رہے ہو ہر جگہ کا علاقہ. حضرت جی کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ اجتماعات کی برکت سے اور جماعتوں کی قربانیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ خروج میں اللہ کے راستے میں وقت لگائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے مقام پر آنے کے بعد 10% بھی کام پر باقی نہیں رہتے. دھیرے دھیرے ان کے اندر جو ہے سستی آ جاتی ہے. تو اس کا حل حضرت جی نے یہی بتایا کہ جتنا مسجد وار جماعت کے کام کو مضبوط کیا جائے گا تو جو ساتھی وقت لگا کے آئیں گے انشاءاللہ ان کی فکریں جو ہے وہ کمزور نہیں ہوں گی، بلکہ وہ فکروں میں چلتے رہیں گے. اس کے لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کا، ہمارے میاں جی محراب صاحب کو اور ہمارے علی گڑھ کے نادر صاحب کو پورے ملک کا سفر کروایا، اور ہر شہر میں، بمبئی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، بھوپال میں بھی، ہر جگہ شہروں میں جا کے عملی طور سے مسجد وار جماعت بنائی اور ترغیب دلوائی کہ ہر جگہ ہر ساتھی جو ہے اپنی مسجد کی جماعت بنا کر یہ 5 کام کو اپنی اصلاح کے لیے کرے تو انشاءاللہ اس کے اندر سستی نہیں آئے گی. Alhamdulillah, we have attended many ijtimaats etc. with Hazrat Ji Rahmatullah alayhi, and nearly every area, every place, thousands and thousands of people were gathered listening to the talks of Hazrat Ji Rahmatullah alayhi, and Kalguzaris were being taken in every area. See, everywhere, thousands and thousands and thousands of people have spent time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So many thousands of people have spent 4 months, 40 days, etc. See, yesterday we had the Kalguzaris over here also, put all together, more than 10,000 people have spent 4 months, 40 days, etc. But see, the sad part of it is that from all those thousands of people, only about 10% of the people are actively involved in the amal of the masjid, etc. It's not only here, but everywhere we see. Hazrat Ji Rahmatullah had this fikr, and he made a jamaat of Professor Nadir Sahab, Miyaji Mehrab Sahab, Rahmatullah alayhi, and send them to different parts of India, Bombay, Hyderabad, Aligarh, different paths, that go to every area and encourage them to make the Masjid War Jamaats. And practically the Masjid War Jamaats were made, and get them onto the amal of the masjid. Once the amal of the Masjid War Jamaat is made, and the Masjid War Jamaat is practically involved in the amal of the masjid, inshallah, we see the satis that will be coming back from spending their time, they've got an environment to go to. They will join very easily with the amal of the masjid, and they will get involved in the amal of the masjid, and inshallah that laziness will not come. They will be practically involved, and you will not find that the people are just sitting back and doing nothing. No, everyone will get involved in the effort of deen practically. Why? Because that environment is found. The amal of the masjid is found in every masjid. So like that, how every masjid, the amal of the masjid can be done practically. So the new satis that are spending time and coming back, they've got something to lean onto and something to get involved with. ماشاءاللہ، یہ تو پرانوں کا مجمع ہے پورے ملک کا. سب حضرات 5 اعمال جانتے ہیں، مسجد وار جماعت کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ بیان کرنے والے لوگ ہیں. اصل چیز ہے اس کی اہمیت کو اپنے دل میں لے کر کے اس عمل کو کرنا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا کام حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کو ہم اپنا کام بنائیں. کام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر، اپنی صلاحیت، اپنی سوچ، اپنا جان مال اس پر لگائیں. جیسے دنیا کے کوئی بزنس کو اگر کوئی کام بنائے ہوا ہے یا سروس کو یا ملازمت کو، تو اس میں آپ دیکھیے پورے طرف سے انوالو ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر اس محنت کو اپنا کام بنائیں گے ہم، اپنی فکر، اپنی جو ہے اپنے کو تھکانا اور اس کے لیے سوچنا،
तब इस काम के फ़वाइद हमें जो है खातिर खा हासिल होंगे। Alhamdulillah, we see most of the satis here, nearly everyone here have spent time, all the old workers here, everyone knows the amal of the masjid, we are making mudhakara of it, many of us are giving bayans on this, etc. But the thing is, how we have to take it to heart now. The importance of this has to come into my own heart, that this is my effort, my work, I have to take it as my own responsibility. The importance of it, I have to take it to heart. Once we take it to heart, you'll see it, inshallah, it will become easy to do it. Like a businessman, when he takes his own business to heart, this is my shop, my business, my work, that I have to make an effort for it. If I make an effort, if I take it to heart, my business will prosper, will flourish. But if I just be lax in my business, I do not take it to heart, I'm not worried, I'm not care of my business, what will happen? The business will fail. So just like that we see, more than that business, we have to take this effort of deen to heart. Take the amal of the masjid to heart. Take the 5 amal of the masjid to heart, and practically we should do it. Inshallah we see, Allah will take us ahead. आदमी की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा माहौल का असर पड़ता है। जैसे मौसम से हर आदमी मुतासिर होता है, अगर सर्दी है तो हर आदमी मुतासिर होगा और उससे बचने की कोशिश करेगा। सर्दी से अगर कोई आदमी अगर मुकाबला करे तो फिर बीमार पड़ जाएगा, तो अपनी हैसियत के मुताबिक उससे बचने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जो है माहौल, उलमाए कराम से सुना कि दीन आसान है, अद्दीन व युस्रुन, दीन आसान है। जब दीन का माहौल हो तो दीन आसान है, और अगर माहौल खिलाफ हो तो दीन पर चलना ऐसे मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ पर अंगारा रखना, आग रखना। आज पूरी दुनिया के अंदर दीन के खिलाफ माहौल है, तो दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जब हम निकलते हैं, वहाँ तो मस्जिदों में क़याम होता है तो वहाँ माहौल मिलता है, तो ज़िंदगी आदमी की बदल जाती है। लेकिन अपने मकाम पर आने के बाद अपने घर में, अपने महल्ले में वो माहौल नहीं मिलता, तो फिर आदमी उससे मुतासिर होता है और फिर जो जमात में सीखा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर पानी उबलता हुआ, खौलता हुआ पानी, अगर उसको ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो वो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। जमात में जाता है तो आदमी के जज्बात बनते हैं, ईमान में तरक्की होती है, अंदर से ईमान की लहरें उठने लगती हैं। लेकिन जब अपने मकाम पर आता है तो माहौल न मिलने की वजह से फिर मालूम है धीरे धीरे वो चीज़ सबसाइड हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं हर मस्जिद में मस्जिद की जमात बनाया जाए और इन 5 काम को खूब एहतमाम से किया जाए, तो फिर जमात से आके जमात में ही जुड़ जाएगा, तो उसकी फिक्रें कम नहीं होंगी, बल्कि जो कुछ हासिल किया वो बाकी रहेगी, बल्कि इजाफा होगा उसमें। When there's an environment, when there's a mahol, there's an environment, it's easy to practice. But when there's no environment, it becomes very, very difficult. Like we see, for example, the seasons. When winter sets in and starts getting cold, now the environment of cold, now we see the jackets start coming out, the socks start coming out, all the warm clothing, etc. starts coming out. Why? The environment has affected this person now. Now if a person says, no, I'm going to go against this environment, I'll fight this environment. Now if he tries to fight and attack this cold with his body, what happens? He'll become sick. Why? He's not take the necessary precautions in this environment. Similarly, we see when it gets hot now, that environment also has an effect. The cold water, the fans, air conditioning, etc. will come on. Why? Because the environment has an effect. Just like that we see when a person comes out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, it's easy for him to do amal, etc. Why? The environment of amal, an imani environment is alive. That environment of amal is alive. So for him to fit into that environment becomes very, very easy. Why? Because he's going to an environment of amal. But when he comes back home and there's no environment, slowly he'll become weaker and weaker and weaker and lax in the amal, and slowly he'll get cut off. Why? Because there's no environment. That is why it's so important that every masjid should build up that environment of the amal of the masjid.
Once that environment, that mahol is built in every masjid, now the sati that's coming back from the path of Allah is returning home from the path of Allah. He's going back from an environment, is going back to an environment. That environment in the masjid is already alive. If we take boiling hot water and we put it into ice cold water, what's going to happen? That boiling hot water will become cold. Why? That environment had an effect on it. But if that hot water is put into other hot water, it will remain hot. Why? Because that environment is the same. Similarly, that person came out from the path while he was out in the path of Allah, the environment of Iman and Amal was there. People were doing the Amal, that Dawat was being given, that learning and teaching, Dhikr, Ibadat, all those Amal was carrying on. He was part and parcel of it. It was very easy for him to do this Amal. Now when he's coming back to his masjid, and the same Amal are alive in his masjid, now he's going back into that environment, it will be easy for him to carry on. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج پوری دنیا میں باطل کی محنتیں یا بے دینی کی محنتیں پیک پہ ہیں، اور ہر جگہ جو ہے ہر آدمی اس سے آج متاثر ہو رہا ہے، ہر علاقہ، ہر ملک، ہر جگہ. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے لوگوں پر یہ غلبہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ماحول جو بے دینی کا، بے حیائی کا، غفلت کا، جو پوری دنیا میں جو ایک ماحول بن رہا ہے، اس کی توڑ، اس کا کاٹ جو ہے وہ یہ مسجد وار جماعت کی محنت ہے. مولانا علی میاں صاحب کا بھی میں نے خود پڑھا مرفوع، سن 73 میں تک انہوں نے بیان کیا تھا کہ مدرسے میں کہ سب سے آخر میں جو باطل کی محنتوں کے اثرات پہنچیں گے وہ مسجدیں ہیں، جہاں پر سب سے لاسٹ میں ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچے گا، قیامت آ جائے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب اپنی ہر مسجد کو دین کی محنت کا ہم مرکز بنائیں، اپنی مسجد سے دین کی محنت کو، اس کو مرکز. یہ آسان ہے. اور حضرت جی کو میں نے بتایا کہ آخری 10 سال تو غلبہ تھا حضرت کا کہ ہر مسجد میں مسجد کی جماعت بنے، اور ہمارے ساتھی 5 کام کر کے مسجد کو آباد کریں اور ماحول بنائیں اس کے ذریعے سے. تو اس لیے میں اس کی اہمیت کو سمجھیں ہم لوگ. اگر ہم مسجد کی جماعت کو بنا کر کے یہ 5 کام اگر اہتمام سے کریں گے تو اس میں ہماری اپنی حفاظت ہے، ہمارے نسلوں کی حفاظت ہے، آنے والی جنریشنز کی حفاظت ہے. اور اگر یہ نہیں کیا تو بہت مشکل ہے کہ آنے والی نسلیں ہماری دین پر باقی رہ پائیں گی، نہیں پائیں گی. ایسا ماحول کریٹ ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر. اس لیے مسئلہ صرف ثواب کا نہیں ہے، مسئلہ اپنے وجود کے باقی رہنے کا ہے، اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی مسجدوں کو دین کی محنت کا مرکز بنائیں. اور جب مسجد کو محنت سینٹر بنا کے ہم محنت کریں گے تو اس سے ہمارے گھر میں بھی ماحول بنے گا، ہمارے بیوی بچوں کو بھی دینی ماحول ملے گا، اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی. See, throughout the world today we see the fitnas on the increase. Different trials and tribulations are coming on the ummah. Immodesty, immorality, different fitnas that were never heard of is increasing everywhere in the world. And as we're getting closer to Qiyamah, it will become even more. Hazrat Ji Rahmatullah alayhi, he had this ghalba, this overpowering fikr on his head, on his heart, for the last few years of his life, that how the masajid can become abad, how the masjids, every masjid can become abad with the amal of hidayat, the amal of deen. Once the masjid is abad and alive, these masajid are our forts and fortresses of deen. If the masjid is alive and abad with the amal of the masjid, inshallah it will be a protection and hifadhat for ourselves, our generations to come, and the ummah at large till the day of Qiyamah. The masjid, if it is alive with his amal, if it is abad, then we see, inshallah, your own self, your generations to come, your house, your locality, everyone's iman and amal will be protected. It's not just a matter of thawab or reward, that if I do it, I'll get thawab. Alhamdulillah, the thawab is in its place, but it's a matter of life and death. It's a matter of our protection of our iman.
the forces of Batil are making an all-out effort to take away our Iman. As we're getting closer to Qiyamah, that effort is increasing even more and more and more. And the only thing that will combat this is the Amal of the Masjid. The 5 Amal of the Masjid that we are being showed by our elders. Hazrat Ji Rahmatullah had this overpowering fikr on his heart that how we can involve every Sati in this effort, that environment can be built in our masajid. Once that environment is built in the masjid, inshallah that same environment will have an effect in our houses also. The same environment will have an effect on our future generations to come also. We ourselves become more firm upon deen. Our future generations become more firm upon deen. And we see the iman of everyone will be protected. But if that masjid will become lax, if the amal of the masjid will become lax, we see slowly, we ourselves, deen will start coming out of our lives. There's no protection for our future generations also. And we see that only Allah knows what will happen in future. So that is why it's very, very important how we can make our masajid abad, and we ourselves be part and parcel of it. That environment of the amal of the masjid should be alive in every masjid. जमात की शक्ल में मेहनत को किया जाए तो उसमें बरकत होती है. कहते हैं 3 चीज़ों पर में अल्लाह ने बरकत रखी है, जमात में, सरीद में और शहरी के खाने में. हर वो काम जो ईमान वाले आपस में इज्तिमाई तौर से मिलजुल कर करें, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और अल्लाह की मदद होती है. यदुल्लाहि अलल जमा, हर मस्जिद में मस्जिद की जमात बनाकर ये 5 काम जो बताया जाता है, 3 काम रोज़ाना करने के हैं, 1 हफ्ते में और 1 महीने में. और तो ये अगर इन कामों को करेंगे तो इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह देखेंगे कि हमारे अंदर भी तरक्की होगी दीन के एतबार से, और धीरे धीरे जो है हमारे घर में, हमारे माहौल में, महल्ले में दीन का माहौल बनेगा. Says we have to work as a jamaat, together as a group, as a jamaat. Allah subhanahu wa ta'ala has kept barakat in jamaat. Says that this barakat in jamaat, barakat in thareed, that type of food that Rasulullah should like, and sihri. Allah Pak has put a lot of barakat in this. So yadullahi ala al-jama'ah, the help of Allah, the hand of Allah Pak is over the jama'at. So we should work as a group, not as individuals. I should not work alone in my masjid. No, I should work with the jamaat of the masjid, together with a group, the satis of the masjid together. And this masjid wa jamaat, if we do this amal, inshallah we see the help of Allah Pak will come. 3 things we do every day, 1 thing we do weekly, and 1 thing monthly. What we do, 3 things we do every day. जी, उसमें पहली चीज़ जो है ये बतलाते हैं कि आपस में पूरी मस्जिद वार जमात थोड़ी देर के लिए फ़िक्रों पर बैठे मशवरा करे. सबसे पहली चीज़ जो होती है फ़िक्र होती है, दीन के लिए फ़िक्र करना. कैसे ये जो मस्जिद है इसकी लोकेलिटी में 50-100 जितने मकान हैं, और कितने बालिग मर्द हैं और औरतें हैं, बच्चे हैं, कैसे सबके अंदर दीनदारी आ जाए, है ना, सबके अंदर. तो इसकी फ़िक्र को लेकर के मशवरा करना, इस फ़िक्र को लेकर के कि हमको ये टारगेट हो हमारे सामने कि 100% घरों में 100% दीन जिंदा हो जाए. ये फ़िक्र लेके मस्जिद की जमात बैठे मशवरा करे, और मशवरा अगर सही तरीके से होगा तो काम आगे बढ़ेगा. मशवरे की ये तासीर रखी है अल्लाह ने कि मशवरे से आपस में दिल जुड़ते हैं, इज्तिमाइयत कायम होती है, और लोगों की सलाहियतें का सही इस्तेमाल होता है. जहाँ मशवरा सही रुख पर होगा, सही उसूलों के साथ होगा, वहाँ साथियों में जोड़ होगा, मोहब्बतें होंगी और दिल जुड़ेंगे और उसमें बरकत होगी और काम में तरक्की होगी. So the first thing that should make fikr is about our daily mashwara, where the satis of the masjid sit together and make fikr together. What the fikr should be about, that how can total deen come alive in every house, every individual in every house, in my locality and the whole world at large. Every man, every woman, every child can come onto 100% deen. That fikr, if you sit with, how that total deen can come alive in every individual.
And if the sathis sit together making fikr of this, making mashwara together, hearts are united, respecting one another, we see inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will bring this into existence. اور ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہو، ٹارگٹ کہ یہ کہ جو ہے کیسے 100% لوگ نمازی بن جائیں، 100% گھروں میں کیسے تعلیم زندہ ہو جائے، 100% بچے کیسے مکتب میں دینی قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، مسائل سیکھیں، یہ ہمارے سامنے ٹارگٹ ہو، اور یہ سوچ کر کے پھر ترتیب بنائیں گے تو اس سے انشاءاللہ اور دیکھیں کہ دھیرے دھیرے ماحول بنے گا. اور فکر بہت بڑی چیز ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام میں پہلا درجہ فکر کا ہے. جس کے اندر جتنا فکر ہوگی دین کی، اللہ اتنا ہی اس سے کام لیں گے. یہ دین کے لیے فکر کرنا، سوچنا، غور کرنا، کرنا، یہ نبیوں کی میراث ہے. جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی اللہ فکر دے کے بھیجتے تھے. You see that this Masjid Wal Jamaat should have some target in front. That how can 100% deen come alive in all the houses? That every individual can come onto 100% namaz, 100% salat. Every individual, every man, every woman, every child can come onto 100% deen. How every house can have ta'aleem established in every house. Every child in every house can attend the maktab, learn Quran Kareem, learn the masail of deen, etc. So some target should be in front. And very important in all this is fikr. If the fikr is there, inshallah to go ahead. The more fikr and worry and concern a person has, Allah will take work from that person. If you look in the lives of the Anbiya alayhim salatu wasalam, every Nabi of Allah had fikr, had this worry and concern. So the more fikr, the more worry and concern a person will have, that what is to be done now? What should we do now? This is happening here. What should we do? That worry and fikr and concern is there. So Allah Pak will take him ahead and take work from him. اس کے لیے جو مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں، مشورے میں ان سے وقت مانگا جائے. کہتے ہیں کم سے کم 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے ہم فارغ کریں روزانہ. 2.5 گھنٹے یہ کم سے کم ہے. اور اللہ توفیق دے تو 4 گھنٹے، 5 گھنٹے اور 8 گھنٹے تک. بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آج لوگ ہیں جو روزانہ 8 گھنٹے دیتے ہیں، دنیا میں ہے موجود. اور تو کم سے کم ہر ساتھی 2.5 گھنٹے فارغ کرے. اس کے لیے ترغیب دی جائے اور ان کو شوق دلایا جائے. اب اس کے بعد 2.5 گھنٹے کی محنت کی وسیع مشورے میں ترتیب بنائی جائے. مثال کے طور پر آپ کی مسجد کی جماعت میں اگر 20 ساتھی ہیں تو اب اس کی جو ہے 6-7 جماعتیں بنا دی جائیں، 3-3 کی، 4-4 کی، جو ہے 6-7 جماعتیں. اور اگر محلے میں، لوکلٹی میں اگر 100 مکان ہیں تو اب یہ کہ روز نہیں ترتیب بنائی جائے بلکہ 20-20 مکان کے ایک پاکٹ بنا دیں اور ایک جماعت بنا دیں کہ یہ 4-5 ساتھی یہ 20 مکان پر محنت کریں گے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ. اور یہ اس 20 مکانوں پہ جا کر کے جو وقت لے کے حکمت کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کے ان کو ایمان کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، ایمان کی اہمیت بتلائیں. اور گھر کے جو ذمہ پورا پہلے تو سروے کریں کہ اس 20 مکان میں کتنے لوگ ہیں جو بالغ مرد ہیں، کتنے ہیں جو نماز میں آتے ہیں، کتنے ہیں 4 مہینے لگائے ہوئے. یہ پورا نوٹ ہو ڈائری کے اوپر، ان کو پورا نالج ہو. اس کے بعد اب پھر ہر گھر کو روزانہ اگر 2.5 گھنٹے لگائیں گے اور حکمت کے ساتھ، یعنی ان کو مانوس کر کے، ایسے نہ ہو کہ ان کو جو ہے ان کو وہ دور بھاگنے لگیں. دعوت کا کام حکمت چاہتا ہے. حکمت کہتے ہیں موقع شناسی، مزاج شناسی، مردم شناسی. اگر اس طریقے سے اگر حکمت کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے 20 گھروں کو ہر گھر میں کیسے تعلیم زندہ ہو جائے کی فکر دلائیں. کیسے 100 تو روزانہ ایک بار ترتیب بنا دی. اب اس کے بعد جب مشورہ ہو تو اس میں کارگزاری سن لیں، بھائی کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کتنی تشکیلیں ہوئیں، تو اس سے مشورے میں زیادہ وقت خرچ نہیں ہوگا. You see, in every masjid or jamaat, you see how many sathis there are. If, for example, in one masjid there are, for example, 20 sathis. So this 20 sathis, they should be divided into so many groups,
the entire area should be cut up. For example, if there's for example 100 houses, so make pockets or groups of 20 houses and divide the sathis amongst these houses. So this Jamaat would have these 20 houses to look after. This Jamaat would have these 20 houses to look after. So this should be our daily fikr now, amongst these 20 houses, with a lot of hikmat, with a lot of wisdom, looking at the occasion and the type of people, etc., going to them and speaking to them, encouraging them, one house. What is the condition of the house? How many people in that house? How many children in the house? What is the level of deen in that house? Are the children coming to madrasa from that house? So the complete and total fikr of that house, now we should know that what is happening in that house. And that Kalguzari should be given in the daily mashwara in the masjid. Not too much time to be spent upon it. Now the sathis know that this is my pocket of houses I have to do. I have to give that report in the masjid, and the next day do the next few houses. Like that we will continue. So not lot of time goes in mashwara also. 2.5 घंटे में क्या करना है? अभी हमारे यहाँ एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि जमात में निकल कर 24 घंटे फारिग रखता है, तो जमात में निकल के क्या करता है आदमी? 4 आमाल जिस पर जोर दिया जाता है रवानगी की हिदायत में, कल भी होगी। जमात में निकलकर सबसे ज़्यादा मुकद्दम दावत होती है, यानी बेतलब लोगों में जाकर के तलब पैदा करना, उनको दीन की अहमियत बताना, आखिरत की फिक्र दिलाना, ईमान की अहमियत बतलाना। तो 2.5 घंटे में भी हमको प्रायोरिटी बेसिस पर वही मुलाकातें रखनी होंगी अपना। उनके अंदर जो तलब, जो मस्जिद को नहीं आ रहे हैं या दीन से दूर हैं, उनको मानूस कर करके ज़्यादा वक्त हमारा उसी पर लगे, बेतलब लोगों में तलब पैदा करना उनके अंदर, है ना, इस तरीके से। और तो खूब रोज़ाना की मुलाकातों में जो है दावत दी जाए, लोगों को खूब अहमियत समझाई जाए। और दूसरा नंबर होता है वो तालीम और ताल्लुम का होता है। तो दूसरे हम हर घर में कोशिश करें कि फ़ज़ाइल की तालीम ज़िंदा हो जाए, उनको उसकी अहमियत बताना, उनको अगर किताब नहीं है तो किताब ख़रीद के दिलवाना उनको, इस तरीके से। और हर साथी को जो मस्जिद में आ रहा है मस्जिद की तालीम में जोड़ना। जमात में निकल कर तो 3-4 घंटे की तालीम होती थी, अब यहाँ कहते हैं भाई आधा घंटा 20 मिनट इतनी से यहाँ तालीम में बैठो और अपने घर में तालीम जिंदा करो। दूसरी चीज़, मसाइल को जो है अपने इनफरादी तौर से सीखें, उसकी तरकीब दें, अपना जो है सीख करके पूछ करके करें। और तीसरा काम जो होता है वो नमाज, जिक्र, तिलावत, दुआ। तो ये हर साथी को में जो जमात बनी हुई है कि हर आदमी जो है मस्जिद में आकर 100% लोग नमाज पढ़ें, औरतें घरों में नमाज पढ़ें, जिक्र करें, तिलावत करें, दुआ मांगें। जितना मस्जिद आबाद होगी अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी। मस्जिदें जहाँ आबाद की जाती हैं, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत की जाती है, रातों को इस्तिग़फ़ार किया जाता है, अल्लाह अज़ाब उठा लेते हैं, लिखा फ़ज़ाइल की किताबों मस्जिद। तीसरा काम। और चौथे खिदमत। तो खिदमत क्या है? 2.5 घंटे में खिदमत में अपने महल्ले में हमको आसान है मालूम, कौन गरीब है, कौन बीमार है, कौन अल्लाह के रास्ते में कोई बीमार है जाके इयादत कर लें, कोई परेशान हाल है उसकी हम मदद कर दें, ये खिदमत है। इससे करीब आएंगे अखलाक के ज़रिए से, लोगों को नफ़ा पहुँचाने के। तो ये चारों काम जो जमात पे निकल कर करता है 2.5 घंटे में हमें करना है। ये अगर चारों काम करेंगे तो उससे आप देखेंगे कि अजीब माहौल बनता चला जाएगा। See, now what should be done in this 2.5 hours? You should, as we mentioned just now, that start giving from 2.5 hours right up to 8 hours you give for the effort of deen on a daily basis. Now what should be done in this 2.5 hours? We'll be going to the houses, those 20 houses in our pockets, going to one house. What we should do there, what says that when you come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we are encouraged to do 4 a'mal. Inshallah, tomorrow when the hidayat bayan will be given, advices will be given to those jamaats coming out in the path of Allah, this will be mentioned in detail. So the same thing we do in our own localities also. The same thing when you're going to the houses in our 2.5 hours, exactly the same thing targheeb should be given about. First and foremost is da'wat. Speak on the greatness of Allah.
the priority should be given to da'wat, the greatness of Allah, the azmat of Allah, the qudrat of Allah, speaking about the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. So when the greatness of Allah Pak comes in a person's heart, it's easy for that person to do amal, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And then in every house, that full da'wat of iman and yaqeen is given. Then fikr should be made that in how in every house, the amal of ta'aleem can start, fazail ta'aleem. In our masajid, a little bit longer, in our houses, targheeb should be given. Start off with 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Daily, the family as a family unit sit and do the ta'aleem of fadail from the kitab Fadail Amal. And then with that, when the desire will come to do amal, now the desire will come to do how to do it. Now via the menfolk will ask the masail, etc. So learning and teaching, ta'aleem and ta'allum. Then in every house, targheeb should be given how that every male, every baligh male can read his namaz with jamaat in the masjid. How the masturat and the children, etc., they read their namaz at home on time. How the amal of dhikr can come alive in every house. How tilawat can come alive. How dua can come alive in every house. The amal, dhikr, ibadat can come alive in every house. When these amal come alive in the houses, in the masajid, the help of Allah, the nusrat of Allah Pak comes onto that locality. Any difficulties, calamities are taken away. Allah subhanahu wa ta'ala's rahmat and mercy descends on that locality. And you see khidmat, service to one another. We should know every house that this house someone is sick, let's go visit that sick person. This house they are in need, they need of some welfare, let's go and assist them. See how we can help them in such a way that Allah Pak becomes happy with us. So like that we see these a'mal, da'wat, ta'aleem and ta'allum, dhikr, ibadat and khidmat. How these amal can come alive in every masjid, from every masjid to every house. And inshallah, if this will come alive, that entire locality will attract the rahmat of Allah and difficulties and calamities will go away from there, inshallah. चंद साल पहले हमारा इंग्लैंड जाना हुआ, वो एक शहर है बर्मिंघम, तो वहाँ एक मस्जिद की जमात में हम गए, तो वहाँ अलीगढ़ के एक डॉक्टर थे, वो वहाँ वहीं सेटिल थे। उनको किसी ने फ़ोन किया तो वो मिलने आ गए बिल्कुल हम लोगों से, फल वगैरह लेके बहुत, और वो बताने लगे कि मैं खुद दीन से, नमाज से, हर चीज़ से दूर था, पैसा सिर्फ बनाना मकसद था ज़िंदगी। तो वो बता रहे थे वहाँ मस्जिद की जमात बनी हुई थी, एक डॉक्टर वो भी लगे हुए थे जमात में, लेकिन कह रहे मैं तो दूर था बिल्कुल, मस्जिद से भी दूर। तो हमारे वालिद साहब बताने लगे इंडिया से आए वहाँ हमारे पास मिलने के लिए, वो बीमार पड़े, उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हो गई तो उन मुल्कों में तो बहुत मुश्किल है तजहीज़ और तकफीन करना, और ये इनसे कोई सोशल टच नहीं था किसी से। तो वो अब मस्जिद वार जमात के साथी जो एक्टिव, वो डॉक्टर साहब फ़ौरन उनके यहाँ पहुँच गए जब पता चला था, और उनसे कहे हम तो बहुत सी उसमें थे कि टेंशन में कि क्या करेंगे कैसे। उन्होंने कहा कि आप कोई टेंशन न लो, हम सारा हमारी मस्जिद वार जमात काम करेगी। जाके वहाँ कब्रिस्तान की परमिशन लेना, फिर उनकी गुस्ल देना, फिर जनाजा सारा वो मस्जिद वार जमात ने ओढ़ लिया। वो मुझसे खुद बता रहे कि साहब मैं तो इतना खुश हुआ, और ये डॉक्टर साहब हमारे लिए तो बिल्कुल ये समझिए कि एक वो बन गए हमारे लिए, कितने हेल्प की इन्होंने। और उनके इस हेल्प करने की वजह से कहने लगे अब मैं नमाज पढ़ने लगा, अब मैंने जमात का भी इरादा कर लिया, और मैं हज में भी जाऊंगा। एक अमल जो खिदमत जो है उन्होंने इस तरीके से, तो अब वो फिर हमारे पास बैठे बहुत देर तक, फिर वो उन्होंने वक्त दिया और मगलवा की हदिया फल वल से ले आए खिलाने पिलाने का। तो मस्जिद वार जमात अगर एक्टिव रहेगी अपने खिदमत की लाइन, इससे नए नए लोग जुड़ेंगे अपना एक जगह। अहमदाबाद में एक साथी ने मुझे बताया कि उनकी मस्जिद की जमात में गरीब आदमी जो रिक्शा पुलर था, वो कई दिन से देखा कि काम पे नहीं जा रहा, तो एक साथी ने पूछा क्यों नहीं जा रहे? कहा हमारा रिक्शा ख़राब हो गया है और उसकी बैटरी ख़राब, अब इंतज़ाम होगा। तो उन्होंने चुपके से उसकी मदद कर दी। अब आप सोचिए वो जुड़ गया वो साथी, वो कभी हटेगा नहीं काम से। तो ये सारे काम मस्जिद वार जब खिदमत की लाइन से, अखलाक की लाइन से अगर हम इसको अगर करेंगे तो नए नए लोग काम में जुड़ेंगे और मस्जिद वार जमात मजबूत होती चली जाएगी। Is that few years ago, Jamaat went to England, a place called Birmingham. So they went to one masjid, and in that masjid, our Jamaat was from Aligarh. So there was one doctor that was staying there. He was also qualified in Aligarh many years ago.
So he heard that the Jamaat has come from Aligarh. He came to visit us in the masjid. So he's saying that time ago when my father was sick, he was ill, and in that sickness also Allah subhanahu wa ta'ala took him away. Allah Pak filled his qabr with nur. We see that I was worried and concerned. I'm in a foreign country here. What should I do? How should I do this? I'm away from home. My home is in India. Now there is very easy, the qabristan, etc. Everything is easy. But here, the graveyard, the burial arrangements, what to do, how to do, where to start. So now in that masjid or Jamaat, in that local place in Birmingham, there was a doctor who was quite active. He knew all this. So he went, the mashwara was made in the masjid. The masjid or Jamaat went to that house, told them that we will take over the entire worry and concern, the fikr of this whole janaza. And they did everything from A to Z. The burial arrangements, the qabristan, the ghusl, everything they did. Say that doctor was so happy that he came, he's basically his entire life changed. He got linked to the masjid, started doing namaz, made niyat for hajj now, to join you all, whatever. So basically his whole life changed to that amal of khidmat. Like that we see in Ahmedabad, in India, one rickshaw driver, auto rickshaw. See, for some time now his rickshaw is not working. So Masjid al Jamaat, the Sati said, looks like something is wrong. He's not operating his rickshaw. They went and met him, spoke to him, said, no, the batteries, something wrong with the battery, I haven't got enough funds to. So quietly, they made mashwara among themselves, secretly, quietly, they helped him out and got him back on the road. So this had an effect on him, and he got linked to the amal of the masjid also. So that this is part of our effort of the masjid, khidmat. Khidmat plays a very, very important part in our effort of deen. तो रोज़ाना के 3 काम में एक तो मशवरा, 2.5 घंटे की मेहनत जैसा मुख्तसरन मैंने अर्ज़ किया, और तीसरे तालीम जो है, फ़ज़ाइल की तालीम अपने घर के अंदर और मस्जिद के अंदर, इससे अमल का शौक़ पैदा होगा। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आज हमारा ये रूहानी मर्ज़ है, दुनिया की फ़िक्र और चीज़ों का शौक़। हालांकि दुनिया फ़ानी है और चीज़ें मिट्टी से बनी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगी। फ़ज़ाइल की तालीम अगर घर में होगी तो आखिरत की फ़िक्र आएगी, अमल का शौक़ पैदा होगा। तो इसलिए हर घर में फ़ज़ाइल की किताब अपनी निगरानी में हम करें, खुद बैठे अपने बीवी बच्चों को लेकर, महरमों को लेकर के खुद अपनी निगरानी में फ़ज़ाइल अमाल की, फ़ज़ाइल सदक़ात को पढ़ें, फ़ज़ाइल नमाज को पढ़ें, क़याम सहाबा को पढ़ें। इससे खुद ब खुद जो है औरतों का, बच्चों का, सबका दीनी मिजाज बनेगा और उनके अंदर आखिरत की फ़िक्र आएगी, दीन की अहमियत आएगी। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बीवी बच्चों को दीन पर लाने का, यानी तरगीब दे करके, शौक़ दिला करके। इससे इस वक्त जो है हर आदमी सेंसिटिव बना हुआ है, अगर सख्ती की जाएगी तो टूट जाएंगे। ये फ़ज़ाइल की तालीम हिकमत के साथ जो है अगर घरों में जिंदा कर दी जाए तो आप देखेंगे धीरे धीरे खुद माहौल बनना शुरू हो जाएगा। So see that the 3 things that we do daily. One was we discussed the daily mashwara. Secondly, we touched on the 2.5 hours daily. And the third thing that we have to do every day is the ta'aleem. Ta'aleem in the masjid, ta'aleem in our houses. Every house, we should sit with our families and do the ta'aleem of fadail. See, today we see that the fikr is of dunya, fikr of how we can progress in our dunya. Fikr of the akhirat is not there. Azirazi rahmatullahi say that how from the fikr of the dunya we go towards the fikr of the akhirat. How will this come? Through amal. And how will amal come alive in our lives? Through fadail. By listening continuously to the fadail of amal, the virtues of amal, sitting with our family members, all the family members together as a family unit, sitting and listening to the stories of Sahaba, virtues of Quran, virtues of namaz, virtues of hajj, virtues of zikr, etc. We see that this will build up that desire in the heart to do amal. Otherwise we see that it's very, very difficult to bring our families onto amal. Because there's so much bedini, etc. If we try to force them, we will break them. By listening to fadail, inshallah, the hearts will get encouraged and inclined towards amal, towards good deeds. So
so that environment in the house also will become conducive to deen. मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, दुनिया में जितने मर्द हैं उससे ज़्यादा औरतें हैं और औरतों से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अब अगर मर्द तो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, इज्तिमात पे आते हैं, बच्चे और औरतें घरों में रहती हैं। अगर हमने घर की तालीम नहीं की तो उनका मिजाज दीनी कैसे बनेगा? इसलिए अगर कारगुजारी में देखा जाए तो हर जगह, आप क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा कमज़ोरी घर की तालीम में है, घर की तालीम में। तो अब अगर घर की तालीम नहीं होगी तो बीवी बच्चों का जब मिजाज दीनी नहीं बनेगा तो हमारे काम में मुआविन नहीं बनेंगे। लेकिन अगर बीवी बच्चों का दीनी मिजाज बन गया, दीन की मेहनत में वो लग गए, तो वो मुआविन बनेंगे। और जब मुआविन बनेंगे तो उस घर से दीन फैलेगा जो है। और बीवी बच्चे अगर नहीं लगे तो हमारे बड़े फरमाते हैं वो दीमक बन जाएंगे, हमारे आमाल को दीमक की तरह से खा जाएंगे और हमको फितने में डाल देंगे। इसलिए घर की तालीम की अहमियत को हम समझें और इसको बहुत ही अहमियत के साथ अपनी निगरानी में घर की तालीम शुरू कराएं। Mullah Umar Sahib Rahmatullah used to say that today in the world there's more women folk than men folk, and there's more children than the women also. So how much effort has to be made on the women folk and the children? And the effort that has to be made amongst them is the effort of the house, that the daily ta'aleem in our houses. If the ta'aleem is done in our houses, then the zehen and the mindset of the woman also, the children also will get inclined towards deen. Otherwise we'll see, when we will be doing the effort of deen, but if they are not inclined towards deen, they will become our obstacles for the effort of deen. But if they are inclined towards deen, their mindset is also on deen, they will become our mu'awin and our helpers on the effort of deen. You see that from the Kalguzaris we are hearing, not only here but everywhere, there's a general weakness in our home ta'aleem. The home ta'aleem is very, very weak. So how we can make a lot of fikr of increasing our home ta'aleem? Every house should sit regularly with punctuality, where the family as a family unit, and the men folk should sit with the families and do the home ta'aleem, where the whole family sits and listens to the stories of Sahaba, virtues of Amal, etc. So this will become a means of encouragement for the family to come onto deen. When the family will start practicing on deen, you see they will become our helpers on deen. Otherwise we'll see they will become the biggest obstacles and they will make us weak and they will cut us off from the effort of the masjid also, when deen is not alive in their lives also. मस्तूरात का इस काम में लगाना ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए एक तो घर की तालीम, दूसरे लोकेलिटी में अगर हफ्तेवारी इज्तिमाई तालीम होती है उसमें शिरकत कराना, दूसरे जो है वक्तन फ़वक्तन सहरोज़ा मस्तूरात की जमात में हम खुद निकलें, अपनी जो है अपना जो अहलिया के साथ अपना जो है ना, ताकि उनका वक्त लगे। मस्तूरात का जब बाहर निकलना होता है वक्त, तो बहुत ज़्यादा जहन बनता है। 3 दिन लग जाए, कई बार तो अशरा लगवाएं, फिर चिल्ला लगाएं। हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग थे जो मस्तूरात के काम पर बहुत ज़ोर देते थे। वो ये कहते थे कि अगर किसी एक आदमी का अगर 4 महीना चिल्ला लग जाए तो उसकी सही लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, और अगर एक बहन का, एक औरत का अगर चिल्ला लग जाए तो पूरा घर बन जाएगा उसके ज़रिए से जो है। Says that very, very important is the effort of the masturat. One is that we do our home ta'aleem, and then with the home ta'aleem in our locality, if there's a weekly ta'aleem for the masturat, we should encourage our masturat to attend the weekly ta'aleem. And with that, coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, with our masturat the mahram, with the masturat with the ladies. Start off with the 3 days in the path of Allah, from 3 days to 10 days to 40 days. Come out with the masturat in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Says that the effects of that masturat coming out in the path of Allah is very, very, very great. Says that when a lady comes out in the path of Allah, when a man comes out in the path of Allah, his whole life changes. If he spends his time properly, that chilla is spent properly, that 40 days is spent properly, his whole life will change.
But if that Masturat comes out in the path of Allah, that lady that came out in the path of Allah, the Mahram, and she spends her time properly, not only her life will change, but that entire household and that entire family and entire generations' lives will change for the better towards deen. تو یہ 3 کام کو بہت اہمیت کے ساتھ ہم کو روزانہ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہفتے کے 2 گشت بتائے جاتے ہیں جو ہفتے میں کرنا ہے. ہفتے میں 1 گشت اپنے لوکلٹی میں، اپنے محلے میں، اور 1 گشت دوسرے لوکلٹی میں جہاں کمزور کام ہو یا نئی مسجد اور جماعت بنانی ہے. گشت ہمارے کام میں سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا ہے وہ گشت کے ذریعے سے شروع کیا. ہم نے اس گاؤں کو دیکھا ہے میوات میں، جہاں 71 میں گیا ہم جماعت میں، تو وہاں بتایا کہ سب سے پہلا مولانا الیاس صاحب نے یہاں سے شروع کیا تھا کام. فیروز پور میوات میں گاؤں ہے، اور معلوم ہوا کہ سب سے پہلے گشت کی جماعت بنائی. اس لیے ہمارے اس کام میں گشت کی اہمیت ایسے ہے جیسے بیک بون، ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی ہڈی اگر صحیح ہے تو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی اگر خراب ہو جائے تو آدمی فلیٹ ہو جائے گا، کچھ نہیں کر پائے. So those are the 3 things that we do every day: the daily mashwara, the daily 2.5 hours, and daily ta'aleem. Then we see what we do weekly. One is our maqami, our in-gash, and our beruni, our out-gash. Our in-gash, where we try to visit the houses and we invite and encourage the brothers for the amal in the masjid. And the same thing we do in a nearby locality where nothing is happening, nothing is taking place, how we can get those brothers to stand up on their feet and start the amal of the masjid. Says Mullah Ilyas rahmatullah alayh that the first gash that he started in Mewat, says 1971, we went to that village where we saw that village where Mullah Ilyas rahmatullah alayh started off the very first gash. And see, through this effort of gash, a lot of changes will come alive. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ 2 گشت کرتا رہے گا وہ موت تک اس کام میں لگا رہے گا، اور اگر گشت چھوڑ دیا اس نے تو کچھ پتہ نہیں کام سے کم ہٹ جائے آدمی. گشت اگر کرتا رہے گا تو اس کے اندر صفات پیدا ہوں گی، اس کے اندر اکرام مسلم کی صفت پیدا ہوگی، حلم کی صفت پیدا ہوگی، اور تواضع آئے گی، عبدیت آئے گی، مزاج میں عمومیت پیدا ہوگی. یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے جب ہم عمومی گشت کریں گے. جو ہے اس لیے جو ہے اس میں زبردست اصلاح چھپی ہوئی ہے اس گشت، عمومی گشت کے ذریعے سے. Says that gush is like the backbone of the work. If that gush is done properly, inshallah, that backbone will remain straight, will be able to walk properly. But if the backbone is not there, you will just lie down flat. You will not be able to walk. So this gush is the backbone of the effort of da'wah. And you see that person who is regular with his gush, with his 2 gush, then inshallah till maut, Allah Pak will keep him firm in the effort of deen. And that person who is punctual with his gush, his in-gush and his out-gush, then the sifat, that qualities will come into him. The fikr of the akhirat will come into him. The tawazu, humbleness will come into him. The tawakkul and the different qualities, all the sifat, the good qualities will come into his life when he is regular with his gush. So the gush plays a very, very important part in our effort of deen. دوسرے گشت کے ذریعے سے نئی مسجدوں میں کام زندہ ہوگا. تو ایسی مسجدوں کو ہم چوز کر کے مشورے سے جماعت کی شکل میں جا کر کے دوسرا گشت کریں. وہاں پر انشاءاللہ کام جو مسجد وار جماعت بنے گی، نئے نئے ساتھی وجود میں آئیں گے، تو دوسرا گشت جیسے پہلا گشت ضروری ہے اسی طریقے سے دوسرا گشت اہتمام سے کریں گے. دوسرا گشت اگر اہتمام سے کریں گے تو پہلے گشت میں خود جان پیدا ہو جائے گی. جیسے جو آدمی تہجد پڑھے تو فجر کی جماعت تو ملنا آسان ہے، اگر دوسرے گشت کا اہتمام ہم کریں گے تو پہلا گشت بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. And the second gush, the out gush, we go to the next nearby locality, that how the effort of deen can come alive in that locality, and how can the effort that we are doing in our masjid wal jamaat, our similar masjid wal jamaat can get established in that locality, that masjid. When a person is regular in his out gush, in his second gush, his first gush will become very strong. Like for example, if a person is reading tahajjud namaz, it's easy for him to read his fajr namaz.
Why? Because already up, he's already in the amal. So how that Fajr namaz will become easy for that person who is reading Tahajjud namaz, similarly that person who is doing his outgush, his ingush will become stronger and stronger, and it will become even more established. Why? Because he is making fikr for the next locality, his own locality will become stronger also. اور پانچواں عمل جو بتایا جاتا ہے کہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر کے 3 دن 72 گھنٹے سہروزہ جا کر لگانا اپنی جماعت کے ساتھ. 3 دن اگر یہ ہم لگائیں گے تو اس سے 30 دن اس کا اثر رہے گا، اور اس سے مسجد وار جماعت جو ہے ہماری اس میں اضافہ ہوگا. اگر ہماری جماعت میں اگر 20 ساتھی ہیں مسجد وار جماعت میں، تو یہ ہر ہفتے ہماری جماعت بن سکتی ہے. اپنا جو ہر ہفتے جماعت نکل 5 ساتھی ہفتہ ڈیوائڈ کر لیں اور 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے نئے لوگوں کو تیار کریں تو ہر ہفتے جماعت نکلے گی سہروزہ. اور پھر جہاں جائے جماعت وہاں سے نقد جماعت نکالے، جماعتوں سے جماعتیں نکالیں، تو آپ دیکھیے اس سے کام ملٹی پلائی ہوگا اور کام بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنی جماعتیں نکلیں گی کہ مسجدیں نہیں ملیں گی کہ کہاں ٹھہرائیں آپ کو، اگر یہ ترتیب شروع کر دی جائے تو. And the fifth thing that we have to do is once a month come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for 3 days, 72 hours. Says that this, if all the satis in the masjid, for example, if you've got about 20 satis in the masjid, and if all the satis, they divide the time properly, then inshallah every week a jamaat can come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala from that particular masjid. And we go to the next locality, and how we try to establish the amal in that next locality, have the brothers in that locality to establish the amal in that locality. If every sati makes effort throughout the month, we divide our jamaat up, our satis in our masjid up, and each sati is making fikr in his 2.5 hours to make effort to complete his jamaat. So every week a jamaat can come out in path of Allah, and inshallah there will be so many jamaats coming out in the path of Allah that it will be difficult to find venues to send the jamaats to. And inshallah through this, the effort of deen will come alive more and more in the world, inshallah. ہمارے ہاں ایک جماعت آئی گجرات سے، آنند ایک شہر ہے، ایک ٹاؤن میں ہمارے علی گڑھ کے قریب. 4 مہینے کی جماعت تھی، اس نے 90 جماعتیں نکالی 3 دن کی، اور 7 جماعتیں نکالی چلے کی، اور ایک جماعت 4 مہینے کی. ایک جماعت نے 90 جماعتیں سہروزہ نکالی نقد، اور 7 جماعتیں چلے کی نکالی، اور ایک 4 مہینے کی. تو جماعتوں سے جماعتیں نکلیں، ہم سہروزہ جماعت لے کے جائیں، سہروزہ نقد نکالیں، چلے کی جماعت لے کر جائیں، چلے کی نقد. حضرت جی اس پر بہت زور دیتے تھے کہ جماعتوں سے جماعتیں نکلیں، جو ہے نقد جماعتیں نکلیں، تو کام ہمارا بہت آسان ہو جائے گا اور آسانی سے بڑھتا چلا جائے گا. So every jamaat should try to take out new jamaats in the path of Allah. This jamaat came out in the path of Allah, or this jamaat can make an effort to take out more jamaats in the path of Allah. Says one jamaat came from Anand in Gujarat, came to our area in Aligarh, and one jamaat they were out for 4 months in the path of Allah. But Allah Pak used them, and they made such an effort that 90 jamaats they took out for 3 days in the path of Allah. 60 jamaats they took out for chilla in the path of Allah. And one jamaat they took out for 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So from one jamaat, how many jamaats came out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala? So like that, every jamaat should take out jamaats in the path of Allah. بس آخری بات میں ایک عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں حضرت جی کے زمانے میں، مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں پرانوں کا جوڑ تھا ملک کے، جیسے آپ کے یہاں پرانوں کا جوڑ ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے. حضرت نے بہت کم بولتے تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ کام اتنا مؤثر ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر 3 دن اگر لگا لیں، ہم نے بہتوں کو دیکھا 3 دن میں گئے، زندگی ایک دم چینج ہو گئی. چلے میں کتنے لوگ بدل گئے، 4 مہینے میں کتنے لوگ بدل گئے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ 40 سال سے لگے ہیں، 50 سال سے لگے ہیں کام میں، قربانی پر قربانی دے رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی پرسنل زندگی میں
جو چینج آنا چاہیے سنت شریعت کے اعتبار سے یا ان کے گھر میں تو اس میں دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو یہ کام اتنا اثر اندار ہے کہ 3 دن میں زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھ کر کہ 40 سال ہو گئے کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی ان کے معاملات میں، اخلاق میں یا اور چیزوں میں. تو حضرت خاموش رہے. پرانوں چند لوگوں کے بیچ میں پوچھا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو کہاں لیکیج ہے. پھر حضرت نے فرمایا یہ ایک کنٹینر ہو اور اس میں سب سے کہا جائے کہ وہ 1 لیٹر دودھ ڈالو، اور بعد میں جب دیکھا رات کو سب نے ڈالا، صبح دیکھا تو دودھ غائب، تو یہ پتہ چلے گا کہ دودھ گیا کہاں، سینکڑوں لیٹر. یہ تو اگر برتن میں اگر لیکیج ہے تو وہ سب نیچے چلا جائے گا جذب. تو اگر آدمی اتنی قربانی دے رہا ہے اور کہیں سے لیکیج ہے تو وہ صفات پیدا نہیں ہوگی. اور تو حضرت نے پھر اس کا خود جواب دیا. She said once, few years ago, there was a jor of the old workers, and Hazrat Ji Rahmatullah alayhi, when Imam al-Hasan Sahib Rahmatullah alayhi was present, he used to talk very few words. He was a man of few words. So someone asked that Hazrat, sometimes a person spends 3 days in the path of Allah, and you see a tremendous change comes about in his life. His whole life changes, a whole revolution takes place in his life in just 3 days. Completely his life comes onto the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are certain people for 30 years, 40 years, so many years they're coming out in the path of Allah, 4 months, 40 days, etc. But there's no real change coming about in their life. Their akhlaq, their character, their dealings, etc. There's a lot of problems in everything. There's no real change coming about in their lives. What can be the reason? What can be the cause of this? So Hazrat Ji Rahmatullah alayhi, after some time he spoke, says that there must be some leakage. If there's a container and everyone is told that bring 1 liter milk and put into this container, but next morning we see this container is empty, there's nothing in this container. Why? Because there was some leakage, there were some holes in this container and everything leaked out. So what is that leakage now? حضرت نے فرمایا کہ یہ کام جو ہے ماشاءاللہ اس میں چند اعمال ہیں جن کو اگر اہتمام سے کرے گا، رسمی طور سے نہیں، اہتمام سے، تو اس کے اندر صفات پیدا ہوں گی، اس کی اصلاح ہوگی، زندگی میں تبدیلی آئے گی. اس میں حضرت نے فرمایا کچھ عمل تو عمومی نوعیت کے ہیں اور کچھ خصوصی نوعیت کے ہیں. سب ضروری ہیں، سب سنت سے ثابت ہے، اور سب کو اگر لے کے کلیکٹیولی اگر آدمی کرے گا تو اس کی اصلاح ہوگی، اس کی اندر تبدیلی آئے گی. کہ یہ بتایا کہ جیسے گشت کرنا، 2 گشت کرنا جیسے بتایا گیا، 2.5 گھنٹے کی محنت کرنا، اپنی جماعت 3 دن کی تشکیل کر کے سہروزہ جا کر کے لگانا، یہ سب عمومی عمل ہے. تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہو اس میں بیٹھنا ہے نا، یہ عمومی عمل ہے. اور اسی طریقے سے اگر بیان طے ہو جائے تو بیان مشورے سے کر دیں، لیکن یہ خصوصی عمل ہے، خصوصی اور ضروری بھی ہے لیکن ہے خصوصی عمل. مشورے کی جماعت، مشورہ، شورا، فیصل، یہ سب یہ ضروری ہے کام کے لیے، لیکن ہے خصوصی نوعیت کے اعمال. خصوصی ملاقاتوں میں جانا، خصوصی تقاضوں پہ جانا، یہ خصوصی یہ بھی ضروری ہیں لیکن یہ خصوصی نوعیت کے ہیں. جب سب کو لے کر کے اگر چلے گا آدمی تب تو اس کے اندر بیلنس باقی رہے گا. لیکن اگر گشت چھوڑ دے، سہروزہ چھوڑ دے، گھر کی تعلیم نہ کرے، 2.5 گھنٹے کی محنت نہ کرے، صرف خصوصی چیزوں میں لگا رہے، یا بیان میں یا مشورے میں یا خصوصی ملاقاتوں میں، خصوصی تقاضوں میں، تو پھر آدمی کے اندر جو صفات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو. بعض دفعہ جو ہے نامناسب چیزیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے بیلنس ترتیب یہی ہے کہ جو مسجد وار جماعت کے 5 کام ہیں، یہ اگر سب کو لے کر کے چلے گا تب اس کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی اور اصلاح ہوتی رہے گی اور صفات میں ترقی کرتا رہے گا. Hazrat Ji Rahmatullah said that there are certain amal which are umumi and certain which are khususi.
umumi, the general works, for example, our umumi gash, our in-gash, our out-gash, our umumi ta'aleem in a masjid, ta'aleem in our house, our general ta'aleem. Then that umumi mashwara, where we sit with all the satis in the masjid, making mashwara together. Going out with our masjid jamaat for 3 days in the path of Allah. All these are umumi, we have to do it together with everyone. There are certain things which are khususi, for example, you have been appointed to give the bayan, or you have been appointed to attend that certain mashwara, or a certain person has been appointed as a faisal, or as this, or there's a certain khususi mulaqat, a special visit you have to do to a certain person. All these are khususi. Now if there's a balance between the both, a person does the umumi and the khususi, then you see, inshallah, he'll be safeguarded. But if a person starts neglecting the umumi, he starts neglecting his in-gash and his out-gash, he starts neglecting the ta'aleem of the masjid, starts neglecting the ta'aleem of the house, starts neglecting the daily mashwara, and is only involving himself in all the khususi things, you see, slowly, he'll get cut off, and sometimes such qualities, such bad qualities will come into that person too, that's unheard of. So it's very, very important to keep that balance, where with our khususu things, we have to do the umumi effort. We have to have that balance of umumi and khususi together. Inshallah, our safeguard is in that. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ لیتے ہیں, تو ڈاکٹر یا حکیم یہ کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے. بیلنس ڈائٹ میں یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی پروٹین ہو, یعنی گوشت, مچھلی, دودھ, یہ پروٹین ہوتی ہے. تھوڑا کاربوہائیڈریٹس ہو, جس میں میٹھی چیزیں ہیں, چاول, روٹی, سب چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں. تھوڑی سی فیٹس ہو, چکنائی, گھی, مکھن, تیل وغیرہ. اور یہ خصوصی غذائیں ہیں جو ہے, پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی ہو, سلاد بھی ہو, تھوڑے فروٹس بھی ہوں, اور پانی بھی ہو. تو یہ اس میں وٹامنس ملیں گے, منرلس ملیں گے, سب. تو یہ بیلنس ڈائٹ ہوگی, یعنی تھوڑی سی پروٹین, تھوڑا کاربوہائیڈریٹ, تھوڑی سی فیٹ, تھوڑی سلاد, تھوڑا پھل, اور کولڈ ڈرنک کے بجائے پانی پینا چاہیے, فائدے ہے نا وہ بھی کھانے. تو اگر یہ تھوڑا تھوڑا سب لے گا تو یہ بیلنس ڈائٹ رہے گی, تو ہیلدی رہے گا. لیکن اگر کوئی آدمی خالی گوشت کھائے, خالی خوب حلوہ کھائے, خالی خوب مرغن غذائیں کھائے, مچھلی کھائے, اور سلاد اور پھل اور پانی وغیرہ نہ پیے, خالی کولڈ ڈرنک کھائے اور آئس کریم کھائے ہر وقت, تو کیا ہوگا؟ ڈائبٹک ہو جائے گا, وہ ہائپر ٹینسو ہو جائے گا, بڑی خطرناک ہارٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی, خون گاڑھا ہو جائے گا. حالانکہ حرام نہیں ہے وہ سب چیزیں. تو اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ لو, سیدھا سب چیزیں بیلنس. تو اسی طریقے سے یہ مسجد وار جماعت کا کام, یہ ہماری بیلنس روحانی ڈائٹ ہے. اگر یہ پانچوں کام اگر ہم اپنی اصلاح کی نیت سے کرتے رہیں گے تو روح کو ہماری غذا ملے گی, روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم موت تک اس کام میں چلتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال کرے گا. So to have that balance between umumi and khususi is explained through an example. For example, a doctor says you have to have a balanced diet. You have to have your proteins, your meat, your fish, your chicken, whatever it is, a bit of carbohydrates, your bread, your flours, your rice, whatever it is, then a bit of fats, bit of everything. And with that, you have to have your vegetables, a bit of salad, fruit, and instead of cold drink, you have to have water. So like that, bit of everything, it will be a balanced diet. But if a person says, no, I will only have the proteins, only meat, or only have fats, or only this one thing, and instead of water, I will only have cold drink, or only ice cream all the time, what's going to happen to his body? They end up with sugar diabetes, or this disease, that sickness, etc., heart disease, different sicknesses you'll get. Why? Because it's not a balanced diet. But if he comes onto a balanced diet, has little of everything, and instead of having cold drinks, he has water, instead of having so much of that, has everything balanced, you see, inshallah, his health also will remain good also. It's not haram that you cannot have that. No, it is halal. But even that halal also should be done in a balanced way. If everything is done balanced, your
physical health will be good. Similarly, our spiritual health. Our spiritual health, for it to be good, we have to balance our ruhani, our spiritual amal also. Umumi and khususi, we have to have it balanced. If it's balanced, our spiritual health also will remain good also. حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے آخری زمانے میں آخری اجتماع ہوا ہمارے علاقے میں 3 days کا اجتماع ادھر یو پی میں جو جونپور ہے، تو وہاں ایک ڈاکٹر سے ہمارے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے بہت ایفرٹ کی انہوں نے پورا انتظامی لائن سے حضرت جی کے پاس وہ دعا کے لیے حاضر ہوئے. تو حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ نادر صاحب نے ملوایا کہ علی گڑھ کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بہت ایفرٹ کیا اس اجتماع میں. تو حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ، میں بھی تھا اس اجتماع میں، حضرت جی نے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور حضرت نے فرمایا بھائی ڈاکٹر صاحب یوں سوچو جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، جو کچھ کیا اپنے لیے کیا. اور وہ ڈاکٹر سمجھ رہے تھے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ حضرت کو جو بھی ہوا. بہرحال حضرت نے دعا بھی دی اور کہا یوں سوچو جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، اور آیت پڑھی وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو وہ میرے پاس آئے اور کہا بہت خوش تھے کہ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ نے دعا بھی دی اور ایک جملے میں میری اصلاح بھی فرما دی. حضرت نے فرمایا کہ یوں سوچو جو کچھ کیا اپنے ہی لیے کیا. تو اور وہ کہا میں نے اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ہم یہ سوچیں جو کچھ بھی کریں گے ہم اپنے لیے کریں گے. اللہ نے خود کہا جو مجاہدہ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو ہدایت پر آتا ہے اپنے لیے آتا ہے نا، جو تزکیہ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. ایسے اگر ہم 4 مہینے لگائیں گے، ہم مسجد کے جماعت کے 5 کام کریں گے اپنے لیے کریں گے، جماعت کی نصرت کریں گے اپنے لیے کریں گے. یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے گی کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو آخر تک آدمی جو ہے چلتا رہے گا، کہیں اٹکے گا نہیں. Hazrat Ji Rahmatullah Alayh, attended his last Ijtima. I was also present there in Jaunpur. The very last Ijtima of Hazrat Ji Rahmatullah Alayh took place over 3 days. I say a lot of effort was made for that Ijtima, very big Ijtima. And one of our doctors from Aligarh, Professor Nadir Sahab, he also attended and made a lot of effort for that Ijtima. So he came to Hazrat Ji Rahmatullah Alayh for du'as. All this effort was done, etc. So Hazrat Ji Rahmatullah Alayh gave him a lot of du'as also. I told him one thing that Dr. Saab, Professor Saab, that whatever you did was for your own self. For your own self. You did not do anyone else a favor. So Dr. Saab says that he gave me a lot of du'as also, and in one sentence he's made my islah also. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Whatever effort you did is for your own self, not for the next person. So whatever effort you are doing is for my own benefit, my own islah. Whether it's my gash, whether it's my ta'lim, whether it's this, it's not for the next person, it's for my own self, how I can become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. تو سب اس کی نیت کریں. اور ایک چیز ابھی ہمارے فاروق بھائی نے اور فرمایا تھا کہ مجمع سے یہ کہیں کہ ایک تو مستورات کے کام پر بہت زیادہ توجہ دیں، مستورات کی جماعتیں نکالیں، شہروزہ کی، عشرے کی. دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھتے ہو، مدرسے میں تو پڑھ رہے ان کو دینی ماحول مل رہا ہے، لیکن مدرسے میں جانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے ہر جگہ. اکثر طلبہ جو ہے وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور وہاں ظاہر دین کا ماحول نہیں ہے. اور آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا، انہی میں سے کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ایکسپورٹر بنے گا، کوئی جج بنے گا، کوئی بڑا بزنس مین بنے گا. اسٹوڈنٹ لائف میں لگانا ان کا آسان ہے. تو ہر جگہ مسجد وار جماعت اس کی فکر کرے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیسے کام میں جوڑا جائے. اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کو ان کی پڑھائی کی رعایت کے ساتھ اور آسان ترتیب سے اگر ان کو مانوس کر کے کھلا پلا کر کے جوڑیں گے، وہی پھر انشاءاللہ کام کرنے والے بنیں گے. ہم نے علی گڑھ میں بھی دیکھا، یہ خود فاروق بھائی وغیرہ بھی سب اسٹوڈنٹ لائف میں لگے اور اللہ نے کتنا ان سے کام لیا. تو اس کی جو ہے اس پر خاص طور سے توجہ دی جائے. آج کے جو نوجوان کل یہی ذمہ دار بنیں گے. تو ابھی سے اس سے انشاءاللہ ایک باصلاحیت طبقہ آپ کے کام میں جو عملہ وجود میں آئے گا. اگر طلبہ پر فوکس کیا جائے، ان کی پڑھائی کی رعایت کے ساتھ ان کو اس کام میں جوڑنے کی کوشش کی جائے.
She said, one more thing, as I was coming up, by Farooq Sahib told me to mention this also. One is the importance of the Masturat effort, how our Masturat can come out in the path of Allah in the Mahram Masturat Jamaat. And with that we see the effort amongst the students. Say a very small percentage of our students are involved in the studying, learning and teaching of Deen, in our Deeni Madaris. Majority are in the schools, universities, colleges, etc. So how an effort can be made on that tabqa also, on those students? Because today they are students, tomorrow they will be in different fields. Some will be some professional or businessmen or doctors or lawyers or judges or this. In different fields they will go into. So if their zihn is made, if their mindset is made, if they come onto Deen, then inshallah that whole field in what they are going to it will be a benefit for Deen in that field also. But if that effort is not made in the student life, it will be very difficult to make effort on them later on. While they are young, their minds can be molded. Make an effort on them, so inshallah later on in life, it will be easy for them to make an effort for Deen. That you see most of us, referring to himself and others by Farooq Sahib, etc., effort was made in our university days. When we were students, Jamaats to come and make effort amongst us. And after that, alhamdulillah, Allah Pak took work from us. Like that we see, we make effort amongst the students in the student days, the young days, then later on in life, inshallah, they will turn out to be the workers of Deen, inshallah. तो सब भाई इसकी नियत करें, अल्लाह ताला जो बातें मुज़ाकरे के तौर पर अर्ज़ की गई हैं, अल्लाह कहने वाले को भी अमल की तौफीक दे और सुनने वालों की, तो सब इसकी नियत कर ले कि इंशाअल्लाह सब हम अपनी ज़ात से इस पर अमल करेंगे। अल्लाह All of us make niyat, will make effort upon it. Whatever muzakara was made, inshallah, Allah Pak give us tawfiq to make amal. All of us make niyat, inshallah. और दूसरों को तरगीब देंगे And we give encouragement to others also, inshallah, to do this. ठीक ठीक है इंशाल्लाह, we all make niyat inshallah. Who makes niyat inshallah? 5 amals inshallah. And we increase time also inshallah. Allah Pak give us tawfiq inshallah. Brothers also, brothers will take breakfast now inshallah. The breakfast will be served by the brothers of Northwest inshallah. Brothers of Northwest will serve breakfast. Lunch will be served by the brothers of KZN inshallah. And at 10 o'clock inshallah for the ulama kiram in the markaz, program will take place. And the rest of us are requested inshallah before 10 o'clock. Let us prepare ourselves, free ourselves from our needs, and we come as quickly as possible. We know the tartib of our elders, they always on time. So let us be here before 10 o'clock inshallah. Bayan will be directly in English at 10 o'clock by Haji Farooq Sahib inshallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.